Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yeah. Yes. Yeah, your screen is Yeah, visible. thank you. This is the course, right? I already shared with you in the WhatsApp group. We are going we are discussing about performance testing life cycle. So in the life cycle, so yesterday I have explained you about the POC that is completely done, and now we are in the phase requirement gathering phase. Okay. So as part of requirement gathering, so we gather the few requirements. Okay, so we need to gather the few requirements like what is the critical business transactions of our application, how much load we need to keep on the application, that is the expected load, what is the response time for each and every transaction or the action, okay, how many types of testings we are going to run, and how many transactions we need to achieve per second TPS, and also we need to gather the resource utilizations in terms of CPU, memory, disk, network and all. So these and all are the main requirements we need to gather from the client. Again, there are different approaches to gather these requirements. Let me note it down, this requirements. Okay, so first one is CBTs, critical business transactions. Second one, expected load and response times. Expected response times you can call how many transactions you need to achieve per second. I can call that as a TPS, transactions per second. Types of testings to be performed on the client application, and resource utilizations in terms of like CPU utilization, memory utilization, disk utilization. So these are all things we need to capture. Okay. So irrespective of the application on which you are working and all, you need to capture these many requirements from the client. So let us assume already your application is there in the production. I'll talk some generic. So why? Because this requirement gathering and all very important. So you need to understand. Okay. I'll talk some generic thing. Okay. So let us assume. So there is a e-commerce application. So consider Meesho, okay, or else Flipkart already we have, right? So Flipkart అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. Okay. So whenever the people they are booking the products and all, they are trying to buy the products and all. The people they are not, they are unable to buy the product from there. It is showing like unable to process your request. Not only to the single person, for all the people, so they are getting the same thing. ఓకే, సో మనం చూస్తే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా సరే మనం బై చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పేమెంట్ పేజ్, రైట్? ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పేమెంట్ పేజ్. సో లెట్ మీ గో విత్ అమెజాన్. సో వై? బికాస్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఐ ఫర్గట్ మై పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడికి వస్తే సో యూ కెన్ బై ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, సో ఫ్రమ్ దిస్ స్టోర్. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బై దిస్ okay, something else. Where it is? Buy now. See similar kind of items. I think delivered to India. Sign to see your address. Amazon Pay. Choose India here. We are not in US, right? So we need to change country origin. Here you can go and put this as a India. Okay, so then you can see the Indian website. Okay, so this is the India website, Amazon website. So from here you can buy anything. So let me go with footwear. Okay, so I'm trying to buy this, something else. Okay, hello. Wait, what is this?
something clocks. Add to cart, so it is added to cart, and sign into your account, sign up now. How many times I need to sign in? Something ఇదే అనుకున్నాను. సో దీన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో buy now. So trying to clicking on the buy now, it is showing that unable to process your request. It is not taking you to the payment page like this. See, so many cards whatever I have been added earlier, so those cards and all I can see. I can say that I can see the payment options and all, so where you can pay the money and all. So మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ యూ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. సో బై నౌ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ యూ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ వేర్ యూ కెన్ పే ద మనీ అండ్ ఆల్. Okay, to confirm the booking and all. So that is not coming. So that is the biggest issue, right? That is a showstopper, I can say. Showstopper means that is a blockage. Okay, so ఎవడు పేమెంట్ని ఎవడు ప్రోడక్ట్స్ కొనలేడు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ the Flipkart, I mean the Amazon provider, they are going to lose the money. They are unable to sell the products. So therefore that is the biggest issue. So then that fellow, he will come to us. Okay, so what is మన దగ్గరికి, say this is the issue. So what is the issue? So the people, they are not going to purchase the product from our cart or from our shop or from our store. Okay, so they will explain the thing what they are facing in the production. Why? Because you can see this is Amazon already is there in the production. So the people, they are using. Okay, so you like me, like you, like the people, so మనం అందరం వాడుతున్నామంటే we can say that that application is there in the production. So application is already in production. Okay, they are facing some issues. Okay, so the end user like you, like me, so we are facing some issue. So that we have been addressed to the సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, అమెజాన్ అయితే అమెజాన్ అడిగి చెప్తాం, అరే బాబు మేము ఇలాగా ఆర్డర్ పెడుతున్నాము, సో వీఆర్ అనేబుల్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్, వీఆర్ అనేబుల్ టు పే ద మనీ. ఓకే, సో గేట్వే ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. సో లైక్ దాట్ వీ విల్ రైట్ వన్ ఈమెయిల్ ఆర్ వీ విల్ రైజ్ వన్ కంప్లైంట్ టు దెమ్. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ దే విల్ డూ, కంప్లైంట్ ఎక్కువ వస్తే సో దెన్ దే విల్ చెక్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు అండ్ దే విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. దే నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఇష్యూ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో కన్సిడర్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఇష్యూ. ఓకే, ఇలా ఇష్యూ ఉంది ప్రాక్టికల్గా రియల్ టైంలో. అండ్ అమెజాన్ పీపుల్, దే కేమ్ టు యూ. ఓకే, మీ కంపెనీకి వచ్చారు అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫిక్స్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సో వై ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఇష్యూ. ఏది ఇష్యూ ఉంది, ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో బై ట్రిగ్గరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు వాడు చెప్పిన, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఇందాక నాకు ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది అని. సో దీనికి మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డూ ద POC ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. వై? బికాస్ that is a completely new application you haven't tested before. Okay, so now you are testing that particular application. So therefore you need to find out so which application can be compatible to test that particular application. So you can use JMeter and you can check it out whether it is able to record or not. So it is recording, okay, well and fine. Then use one more tool like a load runner and check it out by recording. Okay, so then please join on time. So every day I am telling, okay, so 8:11, almost 10 minutes late. Please join on time. Okay, so there will be there is no disturbance between you and me, between other people and me as well. Okay, నేను ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాను, మీరు వస్తారు. ఓకే, there is like little kind of confusion to all. Okay, so please join at 8 a.m. at least. Okay, so yeah, so we need to finalize which tool we need to use, right? So ఒక tool యూజ్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఆ టూల్ సపోర్ట్ చేసిందంటే you can go with second tool as well. Okay, and both are supporting, then you can go to your client and you can explain what is the difference between those two tools and all, and you can finalize it.
Okay, so once you finalize the tool, in the next phase you need to gather the requirements. Okay, so now the application is a completely, I mean application is already in production, right? So application scenarios koste, how you can gather the requirements. So requirements lo there are few scenarios we have. Okay, so based on the approach, based on the application, so what type of application and all, so we'll go and we'll follow the scenarios. Scenario number one, application is completely new application. Application is completely new. So now we are talking application is already existing, right? So let me go with app is already in production. Already in production. That is the scenario number one. Coming to scenario number one, app is completely new application. Completely new, or else you can call this as a greenfield application. Greenfield app. Coming to third one, okay. So application is not in production. Okay, so we have the core business here. Core business we have. Fourth scenario, application is not in production, not in prod. Okay, so I can call prod as well. Prod means production, but we have the competitor. We have the competitor in the market. Okay, these and all are the different scenarios we have to capture. Story is same. The story and all do not change. We need to capture these many things, but the approach it will change. Okay, so scenario to scenario, the approach it will change. I will tell you how you can gather this and all. First, let me go with the application is already in production. Okay, so we are talking about the Amazon, right? So application is already in production. So they come up with a issue. ఓకే, ఏమని చెప్పారు మనకి? సో పేమెంట్ దగ్గర ఇష్యూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు రిజాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి? ఫస్ట్ టూల్ ఐడెంటిఫై చేసేసాం బై డూయింగ్ ద పిఓసి. వీ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ద టూల్. ఓకే, సో తర్వాత ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, నువ్వేం చేస్తావు? అరే బాబు క్లయింట్, సో ఐ నీడ్ టు ఐ వాంట్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ అని చెప్తాను. నాకు ఐ వాంట్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, రెస్పాన్స్ టైమ్, దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ రిక్వైర్ అంటాం. వాడు ఏం చెప్తాడంటే see performance tester, already that particular application is there in the production, so you can capture those metrics from there. Okay, so application already is there in the production like this, the people they are using from the outside and all throughout the world they are using it. Okay, so we need to capture the real time metrics. So why? Because why I am calling real time metrics and all here, application is already using by you, by me, okay, by the end users like us, అందరూ వాడుతున్నారు. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద దోస్ స్టాటిస్టిక్స్. హౌ యూ కెన్ గెట్ దోస్ స్టాటిస్టిక్స్? సో దర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఏ టూల్ కాల్డ్ Splunk, SPLUNK. Okay, so there is a tool called Splunk. Okay, so this is the Splunk tool, so we can use and we can capture. Okay, so we can capture the metrics and all, real time metrics and all. Okay, but in the real time, so there is a separate team, the people they will work on this Splunk and all, so they can share you the details and all. Okay, if it is possible, I'll show one video, I'll present one video on the Splunk tool as well in the coming sessions, not now. Okay, so using Splunk, how we can gather the requirements and all, I'll show you one video. So why? Because from the outside and all, so directly I cannot show you like this. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి Splunk ని ఇక్కడ చూపించలేము. Why? Because that is the commercial tool. Okay, commercial tool in the sense we need to pay the money for that. Okay, and so that account can be given by our client. Okay, directly we cannot access from the outside and all. బయట నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయలేము. Within the network only we can access that. So there is a privileges and all. Okay, so therefore what I can do for you, I can record that particular flow and all. Okay, how we can do, what we can do in the Splunk and all, I can show you. So but those and all things not required. So actually there will be a separate team, so they will work on the Splunk and all, so they will share you the details and all. Okay, so Splunk lo em chestamu ante, Splunk, in the Splunk, so we can gather the historical data.
So historical data in the nothing but, so for each and every application whatever you are using, okay, so you can see the historical data, right? So ఇప్పుడు నా బ్రౌజర్ ఉంది, నా బ్రౌజర్లో నేను హిస్టరీకి వెళ్ళి చూస్తే, సో ఐ కెన్ గెట్ ద హిస్టరీ హియర్. సో నేను ఏమేమి చేశాను, ఎక్కడెక్కడ ఓపెన్ చేశాను, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ సీ దట్. Similarly, for your application also, so what and all things you are using, from where you are accessing the application, so what is the region, at what point of time you have accessed the application, such kind of details and all will be there in the application server. In the application logs we do have, so those application logs we need to capture. Okay, so that can be captured by using Splunk tool. Okay, ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా ఒకటి చూపిస్తాను. ఓకే, సో లాగ్స్ అంటే ఎట్లా ఏముంటుంది లాగ్స్లో అంటే, ఓకే, యూ కెన్ గో విత్ సెట్టింగ్స్ హియర్, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ మే బీ. ఓకే, మీరు వాడేది గూగుల్ క్రోమ్ అవ్వచ్చు, ఫైర్ ఫాక్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బీ. సింప్లీ ప్రెస్ F12. ఓకే, ప్రెస్ F12 ఇన్ యువర్ కీబోర్డ్. సో మీకు ఇలా వస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటాం, డెవలపర్ టూల్స్ ఐ కెన్ కాల్. ఆర్ ఎల్ సింప్లీ యూ కెన్ గో టు three dot icon here, click on that, click on the more tools, here you can see developer tools. Okay, so you can click on this developer tool. Okay, so now by default the pointer will be there under the network. Okay, we are on the network now. So browse any website over here, so you can browse anything. Okay, so I am browsing amazon.com. See, whatever the thing I am doing here, see, I can get some logs and all here. See, ఓకే, సో ఇన్ని థింగ్స్ అన్నీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నాకు, ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ దిస్ మెనీ రిక్వెస్ట్ అన్నారు. నేను ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఒక అమెజాన్ని లాంచ్ చేస్తే చాలు నాకు ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి, దిస్ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నీట్గా. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ దెర్ ఈజ్ అ సపరేట్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి దేర్. టెక్స్ట్కి సపరేట్గా ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, జేపీఈజీ, పిఎన్జీ, యూ కెన్ సీ దిస్ అండ్ ఆర్ ద ఇమేజెస్. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ website, let me close it out. If you come to this website, you can see too many images are there, links will be there, buttons will be there. Okay, so zip file will be there. So ప్రతి ఒక్క దానికి, సో ఈ ఇమేజ్కి ఒక రిక్వెస్ట్, ఈ ఇమేజ్కి ఒక రిక్వెస్ట్, ఈ ఇమేజ్కి ఒక రిక్వెస్ట్, లైక్ దట్. For each and every request there will be a separate request will be recorded. So that's why we are seeing so many things over here, many requests we are able to see here. See, let me refresh it. You can see too many requests and all you can see. JPEG, PNG, right, XML, GIF. Okay, you can see many things over there. Going forward I'll explain about this developer tools and all. So now I do not explain. Okay, సో ఇలాగా మీరు ఏమైతే ఇప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ని చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చిందో, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఓకే, దాట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్. అప్లికేషన్ సర్వర్లో రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని హిట్ చేస్తున్నావు, నేను అమెజాన్ వాడుతున్నాను, సో మై ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ ద అమెజాన్ సర్వర్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ కమ్ టు నో, సో యువర్ ఐపీ అడ్రస్, ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, just hit ipconfig. Okay, use the command ipconfig. So here you can see IPv4 address. This is my application, I mean my system details. Okay, my IP address and all. Okay, so this information will be recorded in the where application server. Okay, so ఎవడెవడు ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇవంతా మనకి అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఉంటాయి. See, we suppose we are using some unwanted websites and all. So the people, they can easily trace you. How they are tracing? So by seeing this IP address and all. Okay, this everything will be recorded in the application server. From the application server they can get your data and all. Okay, so like that. So whatever the things you are doing, whoever the people like me, like you, okay, like us, ఎవడైనా సరే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాడంటే whatever you are doing on the browser, that will be recorded and those will be there in the server as in the form of logs. Okay, so we need to capture those logs. Okay, historical data, we call that as a historical data. So from the historical data, how many logs we need to capture, ఎన్ని లాగ్స్ నేను క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ 1 year historical data. Okay, see, historical data, let me explain this historical data. Okay, so any application it may be, so maximum, okay, so we need to capture 1 year historical data. Not mean like we need to capture only 1 year like that. Maximum 1 year only we can take it out. So
For 1 year, how many months will be there? 12 months will be there. Okay, so 12 months will be there. So again in the months, again so months came untai, so 1 month ki, so 4 weeks we have. Okay, so 4 weeks again, so weeks ante weeks came untai, so days will be there. మళ్ళీ డేస్లో ఏముంటాయి, అవర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. అవర్స్, దట్స్ ఆల్. సో ఫ్రమ్ 1 year హిస్టారికల్ డేటా, సో యూ కెన్ గెట్ 12 months డేటా, రైట్. సో 12 months డేటా మీకు వస్తుంది 1 year హిస్టారికల్ డేటా తీసుకుంటే. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ 12 months వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ మంత్ యూసేజ్. పీక్ మంత్ యూసేజ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? పీక్ అంటే మ్యాక్సిమం లోడ్. సో from which month the people they are accessing. So January, Feb, March, like that we do have up to December, right? డిసెంబర్ వరకు ఉన్నాయి. సో జనవరిలో ఎక్కువ మంది పీపుల్ వాడుతున్నారా, డిసెంబర్లో ఎక్కువ వాడినారా, లేకపోతే ఆగస్ట్లో ఎక్కువ వాడారా, లేకపోతే హాలిడేస్ ఎక్కువగా ఉండే జూన్ జూలై మంత్స్లో ఎక్కువ వాడారా? సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దాట్. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము మనము అంటే, సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద 1 year హిస్టారికల్ డేటా. సో దేర్ వీ కెన్ గెట్ 12 months డేటా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద 12 months వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ యూసేజ్. ఓకే, 12 నెలలకి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే, సో ఏదో ఒక నెలకు మాత్రమే వీ కెన్ గెట్ ద పీక్ యూసేజ్. దట్ ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ. ఓకే, సో యూ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. But in the real time, you do not get a chance to use the Splunk and all. Okay, the high level people they can get it, and there is a separate team for the Splunk. Okay, if you want, you can go and search in the Google Splunk jobs like that. So you can get too many jobs on that. That is a different tool. Okay, so 1 year historical data, you need to identify the 12 months. Okay, so 12 months nunchi again we need to identify the peak usage. 1 month identify cheyali. So 1 month ki malli manaki, so 4 weeks will be there. So among that 4 weeks, identify the peak week. Okay, so malli a peak week lo nunchi, so 7 days will be there. We need to identify the peak day usage. Okay, peak day usage nunchi again you need to identify peak hour. So like this, finally you need to get the statistics for peak hour. ఒక 1 hourకి ఎంతమంది యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఆ అప్లికేషను. ఓకే, పీక్ అవర్ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వేర్ those people are accessing. సో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పీక్ అవర్ని. ఫ్రమ్ దట్ పీక్ అవర్ we can derive the statistics like how many people they are accessing, how many transactions they are doing. Okay, so how the response times they are getting. So these kind of details and all we can get from the real time metrics by using Splunk tool. Okay, so if it is possible tomorrow after day after tomorrow I can show you that video if it is possible, or else Monday or somebody. Okay, so ఎప్పుడో ఒకసారి చూపిస్తాను. Okay, that is not required from performance testing yet. So basically there is a separate team. So what you need to do, you need to ask them to provide the historical data from your end. So the people, so they can share you the historical data. Okay, అది పెద్ద అదేమంటారు క్రిటికల్ జాబ్ ఏం కాదు. సో యూ కెన్ క్యాప్చర్ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం, సో అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉంటే, సో యూ నీడ్ టు టేక్ ద హిస్టారికల్ డేటా. From that historical data, so 1 year historical data we need to capture. From that 1 year 12 months will be there. So 12 months nunchi identify the peak month. From the peak month identify the peak week. From the peak week identify the peak day. From the peak day identify the peak hour finally. Okay, peak hour only, not hours, peak hour. So from this peak hour, so we can capture, so what is the critical business transaction, what is the expected load, what is the response times we are getting, how many transactions are happening. So these things and all we can capture. So types of testings, we need to reach out to the client and we need to get from them. Resource utilization also, we need to reach out to them and we need to get the statistics. Or else resource utilization, already the application is in production. So using app dynamics or something tools we do have. So using that we can capture, or else using Splunk also we can capture it. That is also not an issue. So there is a real-time monitoring, people will be there, they'll use the Splunk and all, so they will share you the details and all. Okay, so you no need to worry about that. That is the first scenario. Okay, application is already in production. So if the application is already in production, then we need to get the 1 year historical data. From that identify peak month. From the peak month identify the peak week. From the peak week identify the peak day. From the peak day
finally identify the peak hour. From the peak hour we can get the critical business transaction, expected load, response times and TPS. This we can gather. And coming to types of testing and resource utilization, so we need to reach out to the client and we need to get those details from them. Okay, so this what you need to explain in the interview. So directly the people they will ask you, so my application is already in production, then how you can capture the this one requirement gathering, how you can gather the requirements, can you please explain? So like that the people they will ask you direct question, very very important. Okay, or else in the second way, like I already quoted at the beginning of the session today, right? So already one of the application is there like red bus, okay, or red bus or abi bus or something, APSRTC or TSRTC, something one bus booking application will be there. So the people they are trying to book the ticket, okay, so from different regions they are unable to book the ticket. So finally that customer came to us and client came to us and they are asking to fix that particular issue. Okay, then how you can gather the requirement? Okay, so like this also the people they will ask you. So application the end people already they are using means that application is already in production. Then you need to explain about the application is already in production. Okay, so we need to get the 1 year historical data. So from that we need to identify the peak month. From the peak month we need to identify the peak week. From the peak week, peak day we can identify. From the peak day finally we can identify the peak hour. From that we can gather the requirements like CBT, expected load, okay, response times, TPS. So this story you need to explain. Okay, so already I have given the material to you, theory and all you need to by heart, not by heart, well by heart. Okay, so వాడు అడగంగానే టక 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 చెప్పగలగాలి మీరు. So that is the first one, application is already in production. Next one, application is a completely new application, or some people they will call greenfield application as well. Okay, in such scenario what you can do, like that they will ask you. Maximum 90 percentage of the cases that in the real time all the applications will be like new applications only. We do not get like application already in production and all. So why? Because each and every people like Amazon people, Flipkart, Meesho, whatever the application it may be, so the people they are going to maintain the separate team to test it. Okay, already separate team ఉంటుంది కాబట్టి కొత్తగా వాళ్ళు వచ్చి టెస్ట్ చేయమని మనల్ని అడగరు. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం వీ కెన్ గెట్ న్యూ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో న్యూ అప్లికేషన్ వచ్చింది. ఓకే, న్యూ అప్లికేషన్కి మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేసుకుంటారు, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, మై అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏ, ఐ హ్యావ్ ఏ సినారియో, ఇన్ మై సినారియో మై అప్లికేషన్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్, how I can gather the requirement. Okay, so that is the question can be expected in the interview. Okay, if the application is a completely new application, then we need to reach out to BA, we can call. So BA means business analyst. Okay, to whom we can reach out, business analyst, BA I can quote. So BA means business analyst, BUSINESS analyst. ఓకే, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని ఉంటాడు, వాడిని రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ కెన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే దిస్ application is a completely new application, we do not aware about the application and all. So therefore on daily basis we need to connect to the client or to the business analyst, and with the help of them we need to capture or we need to gather the requirements like critical business transactions, what and all critical business transaction we need to test on that particular application, and what is the average response times for each and every transaction, and how much expected load I need to apply on the application. Okay, so what and all types of testings I need to perform, how many transactions I need to perform per second or per hour, and what is the resource utilization finally. So these are all things I can capture by from business analyst or from the client on the daily basis. So daily I will be in touch with them. So this you need to explain. Okay, so directly they will ask you. Okay, so in that చెప్పినట్టు application is a completely new application or greenfield application. Okay, then how you can gather your requirement. So directly the people they will ask you the question. Okay, so then సో వాళ్ళకి అలా చెప్పండి. సో వీ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ వీ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ కెన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్, టీపీఎస్, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ the business analyst or the client. Okay, so this you need to remember and you need to tell in the interview.
That is the second one. Coming to third one, application is not in production, but we have the core business. Okay, what it means? Okay, see, you are running one store, you are selling one what we call the mushrooms. Okay, you are selling the mushrooms, milky mushrooms. You are selling. Okay, you have the core business. You have one store. ఓకే సో ఏదో ఒక ఊర్లో మీరు ఒక స్టోర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు రైట్ సో what you need to do, you are feeling that your what we call the business is very high and growing day by day. Okay, so huge profits you are earning by running that from the stores and all, and the rush is also very high. So what you are thinking, you are thinking to go with online business. So whenever you are going with online business and all, nowadays the people they are planning for this separate applications and all. So you went to one of the customer, one of the client. Okay, so he will ask you to like I want one application to sell this my product, what we call the milky mushrooms and all. Okay, సో అప్పుడు నీకు తగ్గట్టుగా నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి ఉంటాయో అదంతా డెవలప్ చేస్తారు, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిపోయింది. సో నౌ యూ నీడ్ టు రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ అప్లికేషన్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ మనకి ఏమీ లేదు. ఓకే, అండ్ అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్లో కూడా లేదు, రైట్? సో అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, బట్ వీ హ్యావ్ ద కోర్ బిజినెస్ హియర్. ఇంతకుముందు సెకండ్ సినారియోకి వస్తే here there is no core business, nothing will be there. So directly the people they are jumping onto the online business. Okay, nothing will be there here. That is a completely new application. There is no core business, there is no competitor, nothing will be there, and application is also not in production. So at that moment, so we need to keep in touch with the business analyst and we can gather these many requirements and all. In our case, application is not in production, but we have the core business. Okay, core business already undi, we are selling something from our store. So okay, physical store is there. Okay, from the physical store we are selling our something like just now I quoted, right, milky mushrooms and all. So we are selling. Okay, మనకి ఎక్కువ ఉంది. Okay, so మన బిజినెస్ ఎక్కువ ఉంది, but we need to spreading that to using like online business. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ కోర్ బిజినెస్ ఇంటూ ఆన్లైన్ బిజినెస్. ఓకే, కోర్ బిజినెస్ని మనము ఆన్లైన్ బిజినెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దేర్ విల్ బి ఏ కన్వర్టర్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ బి దేర్, దే విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ అండ్ ఆల్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ టు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ దే విల్ షేర్ యూ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. బట్ వాడు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాడు? బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు అంటే, ఓకే, హీ విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ. ఓకే, హీ విల్ కమ్ టు యువర్ ఆఫీస్, హీ విల్ కమ్ టు యువర్ core business where it is running, to your shop. Okay, so in the shop definitely, so there will be your representatives, right? So మీరు ఒక షాప్ రన్ చేస్తున్నారు, మీరు ఉండకపోయినా ఎవరో ఒక మనిషిని పెట్టుంటారు, రైట్? సో హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఒక షాప్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మినిమం ద మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్డ్. సో దేర్ విల్ బి ఎ మేనేజర్, సో దేర్ విల్ బి high level people will be there in that particular store to monitor your store and all. So we can go and we can consult them like how many people they are coming to your store, ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎంతమంది కొంటున్నారు. ఓకే, సో ఎంతమంది కొంటున్నారు, మీకు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ హ్యాపెనింగ్ పర్ అవర్ లేదా పర్ సెకండ్ పర్ డే. ఓకే, సో డేకి ఎప్పుడు వస్తున్నారు జనాలు, మార్నింగ్ వస్తున్నారా, ఆఫ్టర్నూన్ వస్తున్నారా, ఈవినింగ్ వస్తున్నారా, వెన్ ద మోర్ పీపుల్ దే ఆర్ కమింగ్ టు యువర్ స్టోర్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ద స్టోర్ కీపర్, రైట్? సో ఎందుకు ఇది, ఏ టైంలో వస్తున్నారో మనకి ఎందుకు అవసరము అంటే, యూ నీడ్ టు రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద డ్యూరేషన్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మనం ఎప్పుడు చేయాలి? సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్, వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ పీక్ అవర్, సో డ్యూరింగ్ దట్ అవర్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. దట్ ఈస్ అచ్యూమ్ మార్నింగ్ 7 to 8 పీక్ అవర్ అనుకుంటే, యూ నీడ్ టు రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 7 to 8. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు రన్. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఎంతమంది పీపుల్స్ వస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ దట్ ఎస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ యూ కెన్. ఓకే, 100 మంది వస్తున్నారు అనుకోండి స్టోర్కి, దట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం లోడ్. సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ యూ కెన్ కీప్ 100 యూజర్స్. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి రోజుకి? ఒక 5,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి, 5,000 మంది కొంటున్నారు అంటే యూ కెన్ సే దట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ డే, TPD, transactions per day, you can say that 5,000 transactions. Like that, whatever the things, whatever the information the shopkeeper he is giving,
So those statistics we need to convert into online business, right? So these kind of details and all. So for you, okay, you can that business analyst he will give you. But నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే you need to have the minimum idea on the process, on the approach. So that's why I'm explaining here. So whenever you have the core business at the time, we need to convert the core business into online business. So that can be converted by the business analyst. Okay, so business analyst what shop kelly what they can convert and they can share you the details and all. We need to approach the business analyst. So with the help of them, so we can gather the requirements like critical business, expected load, response time, the story and all do not change. Okay. సో అప్రోచ్ మాత్రమే కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది ఐ మీన్ తేడాగా అంటే మారుతుంది దట్స్ ఆల్ కమింగ్ టు ఫైనల్ ఫోర్త్ వన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ప్రాడ్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ సో మీకు షార్ట్ కట్లో రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూలో కూడా పీపుల్ దే విల్ కాల్ దే డు నాట్ కాల్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో ఐటీ పీపుల్ సో దే ఆర్ వెరీ లేజీ ఓకే సో వాళ్ళందరూ షార్ట్ ఫామ్స్ వాడతారు ఓకే సో డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ యూనో సో డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ ఓకే ఇంత పెద్ద చదివేదానికి ఇబ్బంది డిఎస్ఎం దే పీపుల్ దే విల్ కాల్ డిఎస్ఎం డి ఫర్ డైలీ ఓకే ఎస్ ఫర్ స్టాండ్ ఓకే స్టాండప్ ఎం ఫర్ మీటింగ్ డిఎస్ఎం అంటారు సో సమ్ పీపుల్ దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిఎస్ఎం అంటారు ఓకే సో లైక్ దట్ మెనీ థింగ్ విల్ బి దేర్ ఓకే సో లెట్ మీ కోడ్ వన్ థింగ్ హియర్ ఎన్టీడీ అంటారు సో నువ్వు కాల్లో ఉన్నావు ఎవడన్నా ఇట్లా ఎన్టీడీ అని టైప్ చేసి డ్రాప్ అయిపోతారు ఎన్టీడీ అంటే నీడ్ టు డ్రాప్ need okay so to drop okay so this is the full form who knows what is this ntd okay so itla stupid ఉంటారు వాళ్ళు okay so okay we need to follow we need to identify few things so అందుకు చెప్తున్నాను సో షార్ట్ ఫామ్స్ ఎక్కువ వాడతారు మీరు కూడా ప్రొడక్షన్ అంటే జస్ట్ వాడు ప్రాడ్ అంటాడు మీకు ఇంటర్వ్యూలో ప్రాడ్ అంటే ఏంది అనుకోవచ్చు మనం దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్ ప్రాడ్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ ఓకే షార్ట్ application is not in production but we have the competitor మన core business లేదు ఓకే సో let me tell you one thing here ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ వన్ బిజినెస్ లైక్ న్యూస్ పేపర్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆన్లైన్ ఓకే సో ఆల్రెడీ న్యూస్ పేపర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మెనీ వెబ్సైట్స్ విల్ బి దేర్ లైక్ సాక్షి ఈనాడు ఆంధ్రప్రభ రైట్ సో ఆంధ్రజ్యోతి ఓకే డెక్కన్ హెనాల్డ్ ఓకే so Dekkar Chronicle, okay, Hindu, like that we do have many papers and all. So therefore, we can get the competitor statistics. So let us assume you are planning to run one news channel or newspaper related to English. Okay, then you can get the competitor like Deccan Chronicle undi, DC paper undi, leda Herald undi, right? So Times Now undi. So like that many papers we have. So you can get the competitor statistics ఓకే సో మనం వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఆ పేపర్కి ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి ఎంత ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వస్తున్నాయి పేజ్ నుంచి పేజ్కి ఎంతమంది పీపుల్ దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు సో దట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద వాట్ వీ నీడ్ టు గెట్ కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్ మ్యాక్సిమం రియల్ టైమ్ యూ డు నాట్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ బేసిక్గా మనం ఇది వాడకూడదు బయట ఎక్కడా కూడా మిమ్మల్ని అడగను కూడా అడగరు ఓకే జస్ట్ ఐఎమ్ కోటింగ్ హియర్ దట్స్ ఆల్ ఓకే సో బేసిక్గా మనం ఆ కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్ని తెచ్చుకుంటా అంటే యువర్ క్లయింట్ ఆల్సో హీ డు నాట్ అలో యూ టు బ్రింగ్ ద కాంపిటీటర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే సో కొందరు స్టూపిడ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిల్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్ సో అట్ దట్ మూమెంట్ సో కొందరు అడుగుతున్నారు సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ బీన్ కోటెడ్ హియర్ ఓకే application is not in production but we have the competitor then what you can do like that the people they will ask you if we have the competitor so we need to get the competitor statistics okay so we need to get the competitor statistics ante already hindu undi so we need to get the hindu statistics like so hindu ki critical business transactions em unnayi load ఎంత ఉంది so ivanni manam so you can get this information and all using third party applications okay third party applications will be there like network traffic utility tools like such kind of things we will call so using that you can capture it but you can ignore it not an issue so but you need to remember first three cases ఫస్ట్ త్రీ అయినా వదిలేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ టూ డెఫినెట్లీ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ 3 and 4 3 ఆల్సో సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ అండ్ 4 సో నో బడీ డు నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వై బికాస్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సో వీ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ maximum you can get 90% you can get 2 okay 8 to 9% you can get on the application already in production so core business you can get like 2% only
Okay, this application are in production, you can ignore it, not an issue. Okay, so this is about requirement gathering. Okay, what and all scenarios will be there, how you can capture the requirement gathering from the client or from the business analyst. Okay, so once you have been gathered the requirements and all, what you need to do, so you need to write an email. Okay, you need to put all the things in on your paper, and you need to send that to the client and also to your manager, to your business analyst, to your team as well. సో వై బికాస్ యూ నీడ్ టు ఫైనలైజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? నేను డబ్బులు ఇచ్చినట్టు నువ్వు తీసుకున్నట్టు ప్రూఫ్ ఏంటి? సో విల్ గో విత్ ప్రామిసరీ నోట్, రైట్? సో మనం ఏదైనా ఒక బాండ్ లాగా రాసుకుంటాం. ఓకే, మధు అనబడే నేను సో ఇంత డబ్బులు సంథింగ్ ఒకరికి ఇస్తున్నాను, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్లా అట్లా అన్నీ రాసుకుంటాం. లైక్ దాట్ హియర్ ఆల్సో ఈరోజు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం చెప్తాను, నేను 100 మందితో టెస్ట్ చేయని చెప్తాను. రేపు పొద్దున క్లయింట్ ఏమంటాడు, నేను 100గా చెప్పింది నేను 500 చెప్పాను, నిన్ను ఎవరు చేయమన్నాడు 100తో అంటాడు. సో దేర్ మైట్ బీ ఏ ఛాన్స్ టు చేంజ్ ద స్టాటిస్టిక్స్. సో దేర్ ఫార్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో యూ నీడ్ టు రైట్ అన్ ఈమెయిల్ అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ అప్రూవ్. ఓకే, మన ఈమెయిల్ అన్నీ రాస్తాం మనం. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఇంత, average response time ఇంత. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ద what we call requirements and all we have been gathered, so those statistics and all, so we'll put on a email and we'll send the email to all the people whoever will be there in our team. మన టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మనం మెయిల్ చేస్తాము. and we need to request the client and manager to approve that particular requirements. ఓకే, అప్రూవ్ చేయమని చెప్తాం. అప్రూవ్ అంటే అప్రూవ్డ్ అని వాడు మెయిల్ పెట్టాడు, దాని అర్థం ఏంటి? ఎస్, హియర్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ those requirements అని. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఫైనలైజ్డ్ అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. సో వై బికాస్ ఇందాక చెప్పినట్టు మాటలు అయితే మారేదానికి ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ అదే ఈమెయిల్ అయితే ఈమెయిల్ని చేంజ్ చేయలేడు కదా. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు డ్రాప్ అన్ ఈమెయిల్ టు ఆల్ ద పీపుల్ బై ఇంక్లూడింగ్ the requirements and all in that email. Okay, so that is what we did in the requirement gathering phase. So once the requirement is done, once you have been gathered the requirement and once the requirements and all approved, so then what we need to do, we need to create one plan. So that plan we will call test plan. Okay, so టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది మనకి ప్రిపేర్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లాన్? సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీన్స్ నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు ఎలా చేస్తావు. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, నీకు ఏం కావాలి? పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ చేయాలంటే యూ రిక్వైర్ వాట్ అండ్ ఆల్ టూల్స్ వాడతావు, నువ్వు ఏమేమి టూల్స్ వాడతావు. ఓకే, ఏమేమి టూల్స్ వాడతావు, నువ్వు క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నావు, ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తావు, ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేస్తావు, ఎంత లోడ్ పెడతావు. So these things and all will be included in the test plan. What to test, how to test. So these things and all will be included in the test plan. Okay, in the test plan we'll include like what is the objective of our test, what is the scope, what is the in scope, what is the out of the scope. Okay, what is the tool architecture, what is the application architecture, what type of tools we are going to use, how many types of testings we are going to trigger. Okay, so what is the critical business transactions. So these and all things will be included in the test plan. I will show you one real-time test plan, so which I have been prepared for my application. Let me show you that test plan. That is the completely document. Okay, so complete document adi. Okay, so test plan, so మొత్తం డాక్యుమెంట్ అన్నమాట అది. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సో let me come from the beginning. Okay, so you can see here Nexo TMS performance test approach. Test plan, you can call that as a test approach as well. So this is the name I have been given here. Okay, Nexo TMS is the application name. Okay, so original date, so whenever you are preparing your test plan, so you can mention the date here. And for each and every document we need to mention the document version. Okay, document version మనము మెన్షన్ చేయాలి. 1.1, 1.1, 1.2, 1.1.1, 1.1.2, like that we can mention the document versions. Like how you are, మనం సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం, రైట్? పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 అలాగా డాక్యుమెంట్ వర్షన్స్ కూడా. సో ఇట్ విల్ చేంజ్. మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ గివ్ 1.0. Next time again you are preparing the test plan, then at the time you can give 1.1 or 1.1.1.
So like that you can give the document versions and all. Okay. So last revision date. Last revision date means once you have been prepared the test plan and all, you need to share this particular test plan to your manager and you need to ask them to review that particular test plan. Okay. Test plan ఎలా ఉంది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా నేను అన్ని కరెక్ట్గా రాసానా లేదా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ so can be reviewed by your high level people like your manager, your lead. So those people they will review. So while review చేస్తుంటే so what they will do, so you can include the date here. Okay, so last revision date you can include here. Okay, you can mention. Release means so when your application is released. అప్లికేషన్ మీరు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది, సో ఏ బిల్డ్ అది ఏ మంత్లో రిలీజ్ అయింది, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, September, so project name. Okay, so build version, for each and every build there will be a unique version will be there. So we are using Google Chrome, right? So Google Chrome kuda, so go and check the about Chrome. Okay, go to settings, here you can check it out. What is that? So click on the about Chrome. So here you can see the version. So Google Chrome is nothing but this is also one of the application. So like that for each and every application there will be a version number, so that is called build number. Okay, you need to mention the build number over here, build version number. Okay, and this is the application name, you can ignore it. Performance engineer means so ఎవడైతే ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడో సో వాడి నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. See, let us assume I am preparing the this particular document test plan, so then I can write my name over here by mentioning like Madhusudan Reddy, like that. Let us assume you are preparing, you can mention your name over here. Okay, and coming to document reviewers, we need to mention the document reviewer name here. Okay, so once we have been prepared this document, we need to publish this report with the manager and the leads. Okay, మనం ఎప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, రివ్యూ ఎవరితో చేయించాలి, మనకన్నా హైయర్ అథారిటీలు ఎవరు ఉంటాడో వాడితో చేయించాలి. ఎదర్ ఇట్ మే బై యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ బై యువర్ లీడ్. ఓకే, యూ కెన్ మెన్షన్ దోస్ నేమ్స్ ఓవర్ హియర్. ఒకవేళ మీరు you are the performance engineer, you can mention your name. Okay, I am your lead, so you can mention my name over here in front of document reviewers. And so whenever you are working with any organization, so for you one email will be given, right? So your email IDs and all you can mention over here. Okay, ఎవడైతే డాక్యుమెంట్ రివ్యూ చేస్తూ ఉంటాడో వాడి ఈమెయిల్స్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ వార్నింగ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్, సో దేర్ విల్ బి a టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. మనం ఏదైనా సరే డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ విల్ బి దేర్. సో సో వీఆర్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా బుక్స్ చదివి ఉంటాం, రైట్? సో బుక్స్లో అన్ని చూస్తే యూ కెన్ సి దేర్ విల్ బి ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ ఎందుకు, సో ఏ పేజ్లో ఏముంది, లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ద డాక్యుమెంట్, సో వీ నీడ్ టు నో, ద పీపుల్ హ్యావ్ టు నో సో వాట్ ఈస్ దేర్, వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో అవన్నీ మనం టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో పెట్టుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ద డెఫినేషన్, ఐ మీన్ హెడ్డింగ్స్ ఓవర్ హియర్. ఏమేమి ఉంటాయి టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో, ఏమేమి ఉంటాయి, ఇవే మనకు అడిగేది. టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయని అడుగుతారు పీపుల్. నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఇన్ స్కోప్, అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్, వాట్ ఈస్ ద గోల్, ఆబ్జెక్టివ్, ఓకే, అజంప్షన్స్, రిస్క్స్, ఓకే, సో టెస్ట్ అప్రోచ్, ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తాను, ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్స్, ఇవన్నీ చెప్పాను చూడండి మీకు. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏమేమి టూల్స్ వాడతాను, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. సో ఇవన్నీ మీరు హెడ్డింగ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, హ్యావ్ యూ ప్రిపేర్డ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్? ఎస్, ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, అప్పుడు మీరు చెప్పాలి, సో టెస్ట్ ప్లాన్లో విల్ ఇంక్లూడ్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ స్కోప్, అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్, టూల్ ఆర్కిటెక్చర్, అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్, entry criteria, exit criteria, roles and mitigations, risks. Okay, so what and all tools we are using, what is the application architecture, what is the tool architecture, okay, how many types of testings we are going to trigger, okay, so what is our critical business transactions. So these and all things will be included in the test plan. గమనైపోతాడు ఇంకేం అడగడు. సో దీస్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏమేమి ఇచ్చానో అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ కమింగ్ టు టెస్ట్ అప్రోచ్, అప్రూవల్, ఆథరైజేషన్. సో ఎవడెవడు నీకు ఆథరైజేషన్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి, వాడి నేము, వాడి ప్రాజెక్ట్ రోలు, వాడి అప్రూవల్ ఇచ్చాడా లేదా, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ దే విల్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. ఒకవేళ మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ నాకు షేర్ చేశారంటే ఐ కెన్ రైట్ మై నేమ్ ఓవర్ హియర్ అండర్ ద నేమ్ లైక్ మధుసూదన్ రెడ్డి, ప్రాజెక్ట్ రోల్, ప్రాజెక్ట్ లీడ్, ఓకే, ప్రాజెక్ట్ రోల్, ప్రాజెక్ట్ లీడ్, అప్రూవల్ ఎస్, లైక్ దట్ ఐ విల్ గివ్. లేదంటే అప్రూవల్ అని రాస్తాం. సో లైక్ దట్ ద పీపుల్ they will mention the things over here in the table.
ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్? అసలు టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ నేను ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి? వై ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్? ఓకే, సో టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గైడ్. సి హిస్టరీ మనం చదువుతాను, అసలు హిస్టరీ ఎందుకు? వై వీ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద హిస్టరీ అండ్ ఆల్, ఇండియన్ హిస్టరీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎందుకు చదవాలి? ఓకే, ఏన్షియంట్లో ముందంతా ఏం జరిగింది అదంతా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం హిస్టరీ గురించి చదవాలి. బుక్స్ అన్నీ రాసి పెట్టుంటాడు. మీరు బుక్స్ని చదివితే వీల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద హిస్టరీ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఏమేమి జరిగింది అని. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం మనం సైన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ ఎందుకు బుక్లో రాసి మనకి ఇస్తున్నారు? మనం చదివి మన వాటి కాల్ ముందంతా ఏం జరిగింది, ఏమేమి టెక్నాలజీ వచ్చింది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ కమింగ్ డేస్లో వచ్చే కమింగ్ జనరేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే వీ నీడ్ టు కీప్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఆన్ ఏ పేపర్. సో దాన్నే మనం బుక్స్ అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఫార్మేట్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఫార్మేట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఆర్ ఆడియో ఫార్మేట్, వీడియో ఫార్మేట్, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ టు ద పీపుల్ హూ ఎవర్ కమింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్. ఓకే, సో ఇలాగే మనము ఈరోజు నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నావు, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఏమేమి చేస్తున్నావు, యూ నీట్ ఇంక్లూడ్ దాట్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఎందుకంటే నువ్వు ఈరోజు పని చేస్తున్నావు కరెక్టే, నువ్వు అమెజాన్ వాడికి ఈరోజు పని చేస్తున్నావు, రేపు పొద్దున ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు వస్తాడు, అరే బాబు నీకు వాడిచ్చేదానికన్నా బెటర్ ప్యాకేజ్ ఇస్తా అంటే నువ్వేం చేస్తావు? జంప్ అయిపోతావు. ఎందుకంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద మనీ, రైట్? వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద శాలరీ అండ్ ద పీపుల్ outside people they are offering huge amount of money, means then definitely we can go there, we can start working for some XYZ company. సో అప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోతే నువ్వేం చేసావని, నువ్వు ఎలా చేసావని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో దేర్ ఫోర్ ద అప్రోచ్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. టెస్ట్ ప్లాన్లో నువ్వు ఏం చేసావు, ఎలా చేసావు అనేది మొత్తం పెడుతున్నాము అనేదే పర్పస్ ఇక్కడ. సి ద పర్పస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఏ reference in future for all the resources working on the performance testing process for something project name. Okay, so on this document it is provided a single reference for performance testing scope, objective, milestone, critical success factor, approaches, management, environment, something risks, assumptions. So things and all I have been included over here. So ఇదంతా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So this document look like a copy paste job. Okay, so nothing you need to remember. You need to remember only the headings, that's all. In the interview the people they will ask you what and all things will be included in the test plan. Headings మాత్రమే చెప్తే చాలు, అంతకు మించి ఇంకేమీ అవసరం లేదు. Why? Because so this is the copy paste job. So whatever the document I have been prepared, so this document I will share you and I'll ask you to change the necessary inputs as per your requirement. మీ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రకారము మీరు మార్చుకో అంటే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, ఓకే, సో యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్. నేను ఇదే డాక్యుమెంట్ నీకు ఇచ్చేస్తా. లెట్ us assume you are working on సామ్సంగ్ పే. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ టీఎంఎస్ తీసేసి సామ్సంగ్ పే అని పెడతారు, డేట్లు మార్చుకుంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడికి వస్తారు, ఇంక ఇదంతా అట్లానే ఉంటుంది. ఇక్కడికి వస్తారు, ఓకే, పర్పస్ హియర్ నెక్స్ట్ టీఎంఎస్ తీసేసి యూ కెన్ కీప్ లైక్ సామ్సంగ్ పే and goals and all, everything will be same, nothing will change. This environment risks, everything will be same, do not change. Here environment estimation timelines, it will change project to project, and here the transaction names and all, it will change like that. Few things only we need to change, remaining and all like copy paste job will be there. Okay, మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్లో పోయినా, ఏ కంపెనీకి పోయినా, ask them to provide the test plan template. Okay, you can ask them to provide the test plan template, so they will share you the test plan. Okay, so by seeing that test plan, what you can do, you can prepare the test plan by copy pasting and all. Okay, so let me tell you. Okay, so ilaga objective enti, మీ goal enti, మీరు ఏం చేయాలి? We need to find out the bottlenecks. Okay, we need to find out the bottlenecks, we need to measure the response times, we need to measure how the application can handle, how many users it can handle, we need to measure the resource utilizations like CPU, memory. See, మన goal ఏంటో we are writing over here. So these goals and all, it is common for all the applications and all, irrespective of the application, irrespective of the clients and all. Coming to abbreviations and acronyms and definitions, you can see perf అంటే ఏంటి, పర్ఫార్మెన్స్ అని, ప్రాడ్ అంటే ప్రొడక్షన్ అని. సో షార్ట్ ఫార్మ్స్, నేను ఇక్కడ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా పర్ఫ్ అని పెట్టాను అనుకో, ఇక్కడ ప్రాడ్ అని పెట్టా. వాట్ ఇట్ మీన్, ప్రాడ్ అంటే ఏంటి? సో యూ కెన్ కమ్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ప్రాడ్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద షార్ట్ ఫార్మ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్, సో దానికి సంబంధించిన ప్రాడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, పఫ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అవన్నీ ఇక్కడ రాశాను. సో వాటిని మనం అబ్రివేషన్స్ కింద రాస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అజంప్షన్ రిస్క్, దిస్ డు నాట్ చేంజ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద
all the projects are estimations. This it may change. See, మనం టెస్టింగ్ చేయాలంటే దాని ముందే మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నారు. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి, సో దాట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్. ఫర్ స్క్రిప్టింగ్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ రిక్వైర్డ్, ఓకే. ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ హౌ మెనీ డేస్ యూ రిక్వైర్. ఫర్ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్ట్ ప్రిపరేషన్స్ అండ్ ఆల్ how many days it required. So that information you need to give here. So that we'll call performance estimations timelines. Okay, this timelines it will change. అన్నిటికీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఇవే ఉంటాయి, బట్ డేట్స్ ఓన్లీ మీకు చేంజ్ అవుతాయి. యూ కెన్ చేంజ్ ద డేట్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్, దీస్ అండ్ ఆర్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మనం క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటున్నాం కదా, ఏ అప్లికేషన్ అయినా సో దేర్ విల్ బి ఏ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి దేర్, లైక్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్. ఓకే. సో కమింగ్ టు అమెజాన్ గురించి మాట్లాడితే, లాంచింగ్ ద అమెజాన్ అప్లికేషన్, లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అమెజాన్ అప్లికేషన్, దెన్ పర్చేసింగ్ any one of the product, okay, the payment and sign out. So this is critical business transactions. Okay, this is one scenario. So మీరు దేన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారో, so that you need to include over here. See, I am launching the application, then logged in, searching for one product, add to cart, okay, purchasing the amount, for payment and log out. See, these and all are one scenario. See, ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్కి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ హియర్. సి, ఫర్ లాంచ్, సో డు నాట్ క్రాస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 సెకండ్. 1 సెకండ్ కన్నా పైకి పోకూడదు, 1 సెకండ్ కన్నా ఎక్కువ రాకూడదు. సి, లాగిన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 సెకండ్ ఉండకూడదు. థ్రెషోల్డ్ అంటే దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ కెన్ అలౌ. ఓకే, 1 వరకు అలో చేయొచ్చు, 1 పైన అలో చేయలేం. సర్చ్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ యూ కెన్ సీ 1 సెకండ్, యాడ్ టు కార్ట్ 1 సెకండ్, పర్చేస్ 1 సెకండ్, పేమెంట్ 1 సెకండ్, లాగౌట్ 2 సెకండ్, సంథింగ్ జనరిక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. మీకు అన్నిట్లో 1 సెకండే ఉండదు, మోర్ దాన్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ కోటింగ్ హియర్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ యువర్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్. యువర్ ఎస్ఎల్ఏ ఆల్సో విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్. సో దిస్ సిబిటీస్ అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, మీకు చేంజ్ అయినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలని. దోస్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఓకే, and then test approach. So test approach is nothing but how to do, what to do, ఏం చెయ్యాలా నేను. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, టు explain the differences between what to do, how to do. What to do అంటే, let us assume I am in Kadapa, I need to go to Hyderabad. ఓకే, కడప నుంచి నేను హైదరాబాద్ పోవాలా, అది వాట్ టు డూ. ఓకే, వాట్ టు డూ ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోవాలి, ఎలా చేయాలి, ఎలా పోవాలి ఆడికి. ఓకే, సో దేర్ విల్ బీ సమ్ యాక్టివిటీస్, గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, యాక్టివిటీస్ అంటే హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలంటే ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, మేబీ ఏమైనా మనం సర్దుకునేవి ఏమైనా ఉంటే సర్దుకుంటాం బట్టలన్నీ, రైట్. సో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, సో ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి అని సర్దేసుకొని, సో యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ టు వన్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో దేర్. సో డిఫరెంట్ స్టెప్స్ విల్ బి దేర్. సో అలాగా మనకి కూడా సో వాట్ టు డూ, హౌ టు డూ విల్ బి దేర్. సో హౌ టు డూ అంటే నువ్వు ఏమేం చేస్తావు, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ అప్రోచ్. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే నువ్వు ఏమేం చేస్తావు, దోస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్ ఇన్ ద టెస్ట్ అప్రోచ్. ఓకే, సో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ నేను చూడండి, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటా, ఆ తర్వాత వ్యాలిడేట్ చేస్తా, స్క్రిప్టింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తా, ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తా, కొరిలేషన్ చేస్తా, పారామీటరేషన్ చేస్తా. సి, I have been prepared those kind of details and all here. This is also common to all the applications. And then types of testings. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలి, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. సో టెస్టింగ్ గోల్స్, ఏమేం గోల్స్ నాకు, నేను ఏమేం చేయాలి. ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద బాటిల్ నెక్స్. పోలీస్ వాడు ఏం చేస్తాడు, పోలీస్ పీపుల్ వాట్ దే విల్ డూ, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థీవ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, వాడికి ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే దొంగలు ఎక్కడ ఉన్నారో పట్టుకుంటాడు, రైట్. సో లైక్ అస్. ఓకే, మనం కూడా ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బాటిల్ నెక్స్. బాటిల్ నెక్స్ మీన్స్ ఇష్యూస్, డిఫెక్ట్స్. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ the bottlenecks. That is our goal. We need to run the performance testing and our intensity is we need to find out the defects, we need to find out the bugs. Okay, so adi manam ikkada rasam what is the goal and all. This is and all like copy paste job only. You no need to by heart this information. Ikkada point anni by heart cheyalsina avasaram ledu. So just remember this performance testing goal, that is enough. Sequence diagram you can see JMeter ki సంబంధించి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, లైక్ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్.
For application also, there will be architecture diagram will be there. You need to ask your dev team, so they will share you the architecture diagram and you can paste over here. Okay, diagram మీరు ఇమేజ్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. అండ్ ఏపీఐ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అర్థం అవ్వదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో ఇన్స్కోప్ అంటే నువ్వు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నావు. సో ఐఎమ్ టెస్టింగ్ దిస్ సినారియో లైక్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, లాగ్డ్ ఇన్, సర్చింగ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, యాడ్ టు కార్ట్, పర్చేస్, పేమెంట్ అండ్ లాగ్అవుట్. సో దిస్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్స్కోప్. ఇన్స్కోప్ అంటే మనం ప్రజెంట్ ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాము, సో దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్స్కోప్. కమింగ్ టు అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, ఇప్పుడు నువ్వు ఏమైనా టెస్ట్ చేయట్లేదు, ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. లెట్ us assume, సో ఇక్కడ మీకు అన్నీ చూస్తే లాంచ్, లాగిన్, సర్చ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, పేమెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో లెట్ us assume నవ్ ద పేమెంట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. సో పేమెంట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, సో దీని పేమెంట్ని రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ కింద మనం పేమెంట్ పెడతాం. వై? బికాస్ వీఆర్ నాట్ టెస్టింగ్ ద పేమెంట్ నౌ. సో దట్ పర్టికులర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ బై ద డెవలపర్స్. డెవలపర్ ఇంకా పేమెంట్ని కంప్లీట్గా బిల్డ్ చేయలేదు ఆ ఫ్యూచర్ని. సో therefore what you can do, payment you can remove from the in scope and you can keep under the out of the scope. Okay, so that is how it will work. Like in scope ante enti, out of the scope ante enti. Okay, in scope ante what you are testing currently, out of the scope means what you are not testing. Okay, so దాన్ని మనం in scope కింద, out of the scope కింద రాస్తాం. Coming to scripting validation, how you are validating your test, how you are executing your test, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. So that kind of details and all will be included in the scripting validation. So okay, so workload model, that is the biggest topic, you can ignore it, not an issue. Tools, ఏమేం టూల్స్ వాడుతున్నావు. ఓకే, సో ఏమేం టూల్స్ వాడుతున్నావు. ఐఎమ్ యూజింగ్ జేమీటర్. సో జేమీటర్కి సంబంధించి ఒక 4 లైన్లు ఉంటాయి. ఓకే, ఏపీఎం టూల్స్ విల్ బి దేర్ లైక్ టు క్యాప్చర్ ద రీసోర్స్ రిలేషన్ లైక్ సిపియూ, మెమరీ, ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేయడానికి, కోడ్ లెవెల్లో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్యాప్చర్ చేయడానికి విల్ యూజ్ ఏపీఎం టూల్స్. ఏపీఎం టూల్స్ ఏమేమి వాడుతున్నావు. దిస్ యాప్ డైనమిక్స్, గ్రాఫానా అండ్ ఆల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, సో ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ప్రొఫైలింగ్ టూల్స్ అండ్ ఆల్, హియర్ యూ కెన్ సీ సర్వర్ టూల్స్ అండ్ ఆల్, ఇక్కడ మీకు చెప్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, మనం ఏమేమి టూల్స్ వాడుతున్నాం, జస్ట్ దోస్ టూల్ నేమ్స్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. యాప్ డైనమిక్స్, గ్రాఫానా. ఓకే, నాట్ గ్రఫానా, గ్రఫానా, దిస్ ఇస్ టైప్ మిస్టేక్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో యు ఆర్ రన్నింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. వేర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ రన్నింగ్. సో ఫ్రమ్ ఒక మిషన్ నుంచి మనం రన్ చేస్తాం, రైట్. సో దాట్ మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ అ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, మిషన్నే మనం ఒక మిషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు యూ, దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. సో దేర్ఫోర్ వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. అదే మాన్యువల్ టెస్టులు చేస్తున్నారు అనుకోండి, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ మిషన్ని వాడుతున్నారు, ఒక సర్వర్ని వాడుతున్నారు, వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆర్ ఆటోమేషన్ పీపుల్, దే ఆర్ యూజింగ్ వన్ సర్వర్, సో వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ automation environment or automation server. Okay, like that we can call. So for the performance testing also, in the real time there is a separate environment will be there, we'll call that as a performance environment. So for each and every environment, that is nothing but that is one server is nothing but one mission. Okay, so mission like which we are using, like మీరు సిస్టమ్ వాడుతున్నారు, నేను మిషన్ వాడుతున్నాను, సో దోస్ మిషన్ వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ సర్వర్స్. ఓకే, సో ర్యామ్ ఉంటుంది, సిపియూ ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో వాటినే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్. సో అప్లికేషన్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్, సర్వర్ ఆర్ ఎనీ సర్వర్, ఎనీ మిషన్, దేర్ విల్ బి ఏ ఐపీ అడ్రస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ మై సర్వర్. ఇందాక మీకు చూపించాను. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ ఎట్లా తీసుకుంటామని. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ యువర్ సర్వర్ అండ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ర్యామ్, మీ ర్యామ్ ఎంత, మీ నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూ ఎంత, ప్రాసెసర్ ఎంత. So these kind of details and all you can check by going to about your PC. So here you can go and here you can find out, so your RAM and all. Okay, your RAM. Okay, so మీ processor ఏంటి, మీ RAM ఏంటి, such kind of details and all you can get from here. Okay, so మీకు తెలియదు ఎలా తీసుకోవాలి, you can reach out to your DevOps team and they will share you the RAM details, number of cores, processor and which server you are using, Tomcat లేకపోతే WebSphere లేకపోతే ఏంటి, ఏ సర్వర్ వాడుతున్నారు, సో దట్ నేమ్ అండ్ ఆల్, సో ద పీపుల్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ. అండ్ కమింగ్ టు డేటాబేస్ ఆల్సో, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్, అది కూడా ఒక మిషన్ లాగే. సో దెర్ విల్ బి ఎ ర్యామ్, దెర్ విల్ బి ఎ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్, దెర్ విల్ బి ఎ ప్రాసెసర్ అండ్ దెర్ విల్ బి ఐపీ అడ్రస్. అండ్ డేటాబేస్ అంటే మెనీ ఉంటాయి, లైక్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్, ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, సో MongoDB, సో లైక్ దట్ మెనీ DBs will be there.
for our project we have used PostgreSQL. So that I have been mentioned here. Okay, ఇలాగా మీరు ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నారో దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో యూ నీట్ ఇంక్లూడ్. In interview the people they will ask you, okay, what is your environment details, what is your configuration details of your server, like that the people they will ask you to test whether you are a genuine guy or not. So then you need to tell this information. Okay, so ఎందుకంటే so maximum in the coaching centers and all the people they do not tell about the configuration and all servers configurations and all, they do not explain. So to test whether you are the genuine person or not, so to test that the people in the interview they will ask you a server వాడుతున్నావు, what is the configuration of your server and all. Okay, so here those information will be there. Okay, so here those information will be there, from here you can capture it. Okay, so ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు. That is also will be included in the test plan. అండ్ మానిటరింగ్ అంటే మన సిపియు మెమరీ ఇవన్నీ మానిటర్ చేస్తాం కదా, అవి కౌంటర్స్ ఉంటాయి, అవి మీకు కమింగ్ డేస్లో చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం అవ్వదు. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది డైలీ. ఓకే, యూ నో దెర్ ఈస్ ఎ టీమ్ అంటే, సో ఆల్ ద టీమ్ దే విల్ కమ్ టు వన్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ దే విల్ డిస్కస్ ఏం చేశారు ఏమేం చేశారు అని దే విల్ డిస్కస్. సో డిస్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ ఆన్ విచ్ క్రైటీరియా, డైలీ బేసిసా లేకపోతే వీక్లీ ట్వైసా, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్షనల్ వన్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. స్టేటస్ మీటింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో టెస్ట్ ఓన్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, మీ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమేం డాక్యుమెంట్లు ఇస్తారు, సో దోస్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఓకే, అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎవడెవరిని రీచ్ అయినావు టెస్ట్ చేయడానికి, నువ్వు ఎవడెవడికి హెల్ప్ కావాలి, సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. డెవలప్మెంట్ టీమ్, సో వాళ్ళకి సంబంధించిన నేము, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి, కాల్ వర్క్ మీన్స్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్. ఓకే, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టీమ్, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళని ఎవరైనా రీచ్ అయి ఉంటే వాళ్ళని ఎవరైనా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళ నేము, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి. అండ్ డేటాబేస్ టీమ్ కూడా సపరేట్ టీమ్ విల్ బి దే, సో వాళ్ళ నేము, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్. సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లాన్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్, వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ విత్ యూ, యూ కెన్ కీప్ దిస్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మీరు ఏ కంపెనీకి పోయినా దే విల్ షేర్ యూ ద టెంప్లెట్, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్. ఓకే, మీరు అడిగితే మీ టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయాలా అని అడిగితే, సో దే కెన్ షేర్ యూ ద టెంప్లెట్ అండ్ you can do some copy paste job and all. Okay, maximum you do not get a chance to work on the test plan. Why? Because that can be prepared by your manager or your lead. Okay, that is high level document, very high level document. Okay, so we do not like 4 years guy, you do not get like to prepare the test plan and all. 4 years experience వాళ్ళకి అసలు ఛాన్స్ రాదు. ఓకే, so but you are getting a chance, yes, you can prepare it by following this format. I'll share this. Okay, you can follow the same format and you can prepare the test plan by your own. Okay, so just it is like a copy paste job, that's all. That is about test plan, what and all things will be there in it and all. Okay, yeah, that's all for the day.